ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to G m1 m2 divided by r square ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. F is equal to G ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ m divided by r square ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ದ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ. The value of acceleration due to gravity at a depth of 1600 km equal to. Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು 𝐊𝐂𝐃𝐃, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಆಲ್ಸೋ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ for the gravitation. So gravitation chapter na weightage ಎಷ್ಟು, mind map ಏನು, ಮತ್ತೆ what are the important questions from this chapter. So ಈ ಎಲ್ಲ questions ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that is gravitation, right? weightage ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the weightage of this particular chapter, you can expect minimum one question, maximum also one question. From first year portion, you can expect one question from each chapter. Second year portions are very important for you. Okay, now mind map of this particular chapter. What is the mind map of this particular chapter? ನೋಡೋಣ. Okay, so mind map ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Newton's law of gravitation. From this you can learn one of the formula, very important formula, that is F is equal to G m1 m2 divided by r square ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. F is equal to G ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ m divided by r square ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. both are right. Okay, so this is very important. After that, a gravitational field ಅಂತಂದ್ರೇನು? It is a 3D space around a mass in which it exerts a force on another mass if it is inside the field. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 kg ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ this mass as a 1 kg, what is the formula? Gm divided by r square. Same, Gm divided by r square. So that means we are defining this gravitational force per unit mass. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುಂಡೆ ಎಸೆತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಗುಂಡೆ ಎಸೆತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ನ, at a surface, and internal point, that is the inside material na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is a internal point. So general point na where I have to calculate gravitational field intensity, that is a I at a point P ಅನ್ಕೋಣ. So from center to that particular point I'll be considering it as a R, small letter R. Okay, and the radius of that spherical shell, it is the capital letter R. Getting my point? Now here R is greater than R, andre ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ spherical shell. Okay, spherical shell. Then what will be the
ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ where we are finding gravitational field intensity. If I consider r is equal to r ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಟೊಳ್ಳು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೊಳ್ಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್? ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ bracket of what is the m value? It is a 0. Therefore what is the gravitational field intensity anta helidre, that will be 0. Okay, that will be 0. Nodi illi r is less than and greater than and equal to 0 consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, equal to r anta consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the first one it is gm divided by small letter r square, and here you can see gm divided by capital letter r square, and the last one internal point ge gravitational field intensity will be 0. And if you see the graphical presentation, okay, graphical presentation nodadadre, internal point ge it is a 0, okay, and this is the surface point. After the surface point, andre external point ge it is inversely proportional to the distance. As the distance increases, this gravitational field intensity decreases. Getting my point? Okay, now solid sphere ge nodona. Again same points, r is greater than r is less than r is equal to r. Okay, where small letter r, it is nothing but a general point where we are calculating athava where we are finding a gravitational field intensity. Okay, so for r is greater than r, again it is the same formula, I is equal to gm divided by r square. What if it is a small letter r that is equal to r? Andre surface mele gravitational field intensity na calculate madbekadre, you can use gm divided by r square. And what if it is less than a radius of a solid sphere idre, aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here you can see this gm divided by r cube ಆಗುತ್ತೆ. So that you need to practice. Okay, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಈ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ 30 ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ till the surface, intensity increases. That is the gravitational field intensity increases. At the surface you can see what is the formula, gm divided by r square. Okay, where this is the r is equal to r, and this is r is greater than r, and it is inversely proportional. Okay, as the distance increases outside the surface, okay, outside the surface it is inversely proportional. You know about the graph. Okay, so after this we have a variation of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity andre gottu, that is the force athava acceleration produced in the a body due to force of a gravity by the earth. Okay, so the body, ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ g value on the surface, okay, this g value on the surface, that is a 9.8 meter per second square. Precisely this value approximately ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 meter per second square for calculation purpose. Okay, and this g value remains same ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, this gs ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity on the surface is 9.8 meter per second square. What if this g, if I take any body certain height, this g value remains same? ಇಲ್ಲ, it varies. ಅದಕ್ಕೆ what are the parameters affects this g ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity? First one ನೋಡಬಹುದು, due to height. As height increases, what happens to the g value? It decreases. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, gh ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity at a height h ಅಂತ, that is equal to gs ಅಂದ್ರೆ this is acceleration due to gravity on the surface multiplied by radius of earth divided by radius of earth plus height of the body ಅಥವಾ height of the object above the surface ಅಂತ, whole square. Okay, that is gh is equal to gs bracket of r divided by r plus h whole square.
ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು gs is equal to gh is equal to gs bracket of r square divided by r plus h whole square ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೈಟ್. what if the height is very small? ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ 6.4 ಅಥವಾ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. what if this height is very very less than that 6400 kilometer? ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, that is acceleration due to gravity at a height that is equal to gs bracket of 1 minus 2h divided by r ಅಂತ. These formulas are very very important. Okay, these formulas are very very important. And ಇದು height wise ಆಯ್ತು. what if I consider center of earth towards the center of earth ಹೋದ್ರೆ acceleration due to gravity ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು gd, that means acceleration due to gravity that is with respect to depth. ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? that is equal to gs bracket of 1 minus d divided by r, where d is depth from surface, depth from surface, and here that r means that is the radius of earth. Getting my point? Okay, and due to shape, ನಮಗೆ earth shape ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವಲ್ ಶೇಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ ಜಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಜನರಲಿ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? R and G are inversely proportional. Here equator, radius of equator consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ with respect to pole, radius of equator is more compared to the pole. Hence, acceleration due to gravity at a pole is greater than acceleration due to gravity at equator. Getting my point? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, these are the comparison with respect to acceleration due to gravity. Okay, that is the GP greater than GE. ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity at a pole is greater than acceleration due to gravity near the equator, near the pole. Okay, this is the near the pole, this is near the equator. And graph ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this is very important. multiple times ಕೇಳಿದಾರೆ, multiple times. Okay, multiple times ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೀಟಿಗಂತೂ 3 times ಕೇಳಿದಾರೆ, KCET ಗೆ 2 times ಕೇಳಿದಾರೆ ಗ್ರಾಫ್. Okay, now let's move on to the next concept, that is gravitational potential energy and gravitational potential intensity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ that u is equal to minus gmm divided by r by the formula. Okay, by the derivation you will be getting a final expression, that is gmm divided by r. And gravitational potential ಅಂದ್ರೇನು? ಲೈಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be gravitational potential, ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ that will be given by v, that is the gravitational potential is equal to u divided by m. u ಅನ್ನೋದು gravitational potential energy, that is equals to minus gm divided by r. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 kg ಇಟ್ರೆ gm divided by r. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ that is r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ r. ಓಕೆ, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ r ಬಂದ್ರೆ that is the potential. Get your point? Now ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is I is equal to minus dv divided by dr. Okay, using these two formulas only finally we are getting previous one and these two formulas we are getting this formula. derivation ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ for this gravitational potential, not potential energy, it is a potential. So solid sphere ಅಂತಂದ್ರೆ inside material ಇರುತ್ತೆ. So what will be the gravitational potential ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ again we are considering outside point, inside point as well as on the surface point ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we are getting these formulas. Okay, these formulas. So for r is greater than r ಅಂತಂದ್ರೆ that v is equal to minus gm divided by r.
ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r³ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 2r³ r² ಮೈನಸ್ r² ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ r² ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ gm, ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r³ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 3r² ಮೈನಸ್ r². ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ this one, internal point, where is that? This one. And if we consider r is equal to r ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 3r² ಮೈನಸ್ r² ಅಂದ್ರೆ 2r² ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ r² ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2r³ ಇದೆ, 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r³ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ r is equal to r ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be v is equal to minus gm divided by r. That means in a solid sphere the potential ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, it will remain same, constant from center to surface, it will remain constant. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ when r is greater than 0. Okay, sorry, r is greater than r, that is the radius of a solid sphere. Getting my point? Okay, so this is the graphical presentation. Now let's move on to the next concept, that is a gravitational potential due to spherical shell. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ as we have derived the formula for gravitational field intensity, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? r² ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ r² ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r, gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ r, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ r. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ I is 0, what is the differentiation of a constant? Differentiation of a 0, differentiation of a constant consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I is 0, we know that I is 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, I that is equal to minus dv divided by dr. ಇದು 0. Differentiation of a 0 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, 0 nothing but a constant ಅಲ್ವಾ? V is equal to constant. Okay, so this is the formulas. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ √2 gr ಅಥವಾ 2 gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r² ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ g ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, this is the formula. And next one, orbital velocity. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, 2 ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be √2 ಬದಲು just gr ಆಗುತ್ತೆ. that is for orbital velocity. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ. gm ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ r ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ r, where small letter r means radius of earth plus height above that surface of earth. Okay, that is the relation. And time period of this satellite to complete any satellite ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? t is equal to 2 pi _ r divided by g. ಅರ್ತ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ r divided by g. this r ಅನ್ನೋದು r plus h ಅಲ್ವಾ? just above the surface of earth ಅಂದ್ರೆ just above the surface of earth, maybe 10 km, 20 km ಅಥವಾ 50 km ಅಥವಾ 300 km, 400 km ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ r? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, 6400 km. 400 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6400 km ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಚ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ h ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? gmm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ gmm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2r ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ gmm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ gmm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ
2 times of a total energy with a negative sign ante helbodu. Getting my point? Okay, so this is all about escape velocity and satellite motion. Now here we have a Kepler's law of a planetary motion. So first law we call it as a law of orbit. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ particular planet, okay, sweeps equal areas in equal interval of a time. And really this one we can call it as a aerial velocity, dA divided by dt. It is a aerial velocity. So for this motion it is a constant anta helodu. Yavadu? Law of area. Adar prakara dA divided by dt that is equal to constant andre angular velocity is a constant, not a linear velocity. Keep that in mind, okay? And last one, law of time period. Now time period calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ okay planetary motion alli that will be t square directly proportional to the semi major and semi minor axis anta barutte. Alli ನಾವು average ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is the separation ಅಥವಾ distance from sun to that particular point where the planet is moving around the sun. That will be r power 3, okay, r power 3. Now ಇಲ್ಲಿ by the angular momentum, linear momentum ಅಲ್ಲ, angular momentum, okay, conservation of angular momentum ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this velocity ಅಥವಾ speed of a planet ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, that is inversely proportional to the position of a planet, okay, position of a planet. Suppose ನಾನು speed of a planet at a perihelion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Perihelion ಹತ್ರ that is a position, means position from the particular planet to a sun ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is a rp, that is a perihelion. So inversely proportional a perihelion inversely proportional to the position ಅಥವಾ distance from sun to that particular planet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. that is inversely proportional. separation ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, v is inversely proportional to r where v is a speed of a particular planet with respect to position. so sun ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು a speed of a particular planet. is it clear? okay, so let's move on to the numerical part. okay, the first one, the time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height 6 re. okay, re is the radius of earth from surface of earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 re from the surface of earth. Instead of considering re, I'll be considering r. okay, so generally time period is, okay, according to the last, what is that, last law of a Kepler's ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, therefore t1 that is equal to r1 3/2 and t2 that is r2 3/2 ಅಂತ. ಓಕೆ, here we have a 2 cases. I can write a t1 divided by t2 square and here r power 3/2 ಇರೋದ್ರಿಂದ r1 divided by r2 3/2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ a time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height 6 times of radius of earth. okay, from the surface of earth, from the surface of earth ಅಂತಂದ್ರೆ this r is nothing but r plus h ಅಂತ. okay, so r plus h ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ t1 that is equal to t2. ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 6 times of re ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ 6 times of re. therefore ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, r plus 6 times of r divided by r2 ಎಷ್ಟಿದೆ, the time period of another satellite whose height is 2.5 times of radius of earth. that means r plus 2.5 times of r power 3/2. and here you can see the first satellite time period ಎಷ್ಟಿದೆ, 24 hours, that is divided by t2 that is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ r plus 6r ಅಂದ್ರೆ 7 and r plus 2.5 ಅಂದ್ರೆ 3.5. okay, 7r divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3.5 r power 3/2. okay, now further simplification, 24 divided by t2 that is equal to r get cancelled, 7 divided by 3.5 ಅಂದ್ರೆ half of
7 ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3.5. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.5 ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2. ಓಕೆ, 2. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಓಕೆ, T2 that is equal to 24 divided by 2 power 3 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 power 3 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 2, 2 4 4 8, 8ನ 4 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 4ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ T2 that is equal to, ಓಕೆ, 2 1 2, 2 4 2 4, ಓಕೆ, 2 1 2 2 4. ಸೊ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 144 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 and 2 72 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 72ನ, ಓಕೆ, 36 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 36 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ T2 that is equal to 6 root 2 hours. Okay, which is the right answer? That is option A. That is 6 root 2. Fine. Okay, first question ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now second question. A kinetic energy of a planet in an elliptical orbit about the sun at the position A, B, C are KA, KB and KC. At each position A, B, C ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ KA, KB, KC ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. AC ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದವರು, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ is the major axis and SB is perpendicular to AC. SB is perpendicular to AC. Okay, SB is perpendicular AC. So idara consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. At the position of a sun as shown in the figure illa, so let me consider this only. Okay, let me consider this only. So this is SB. Okay, now as shown in the figure, then so our prakara enu, this point A prakara yalli point ABC, this is the kinetic energy of A and kinetic energy of B and kinetic energy of C. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? KA is greater than KB, that is greater than KC. Okay, done. So now according to this question, particular question, okay, confuse ಆಗಬೇಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay, condition I have given because diagram is missing. So therefore here KA is greater than KB is greater than KC. Okay, now let's move on to the next question. When a planet revolves around the sun in a general for the planet, okay, so planetary motions, Kepler's law
ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿತು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅದು ಸಹಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಯರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ our right answer. Okay, fine. Now let's move on to the next question. Two bodies of a mass is 8 kg are placed at the vertices A and B of equilateral triangle ABC. Okay, so ಇದನ್ನ next slide ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. next slide. Okay, ಅರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two bodies of a mass 8 kg are placed at vertices A and B. A and B ಅಲ್ಲಿ 8 kg ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8 kg and this is also 8 kg. Fine. Next one ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ at the centroid G of the triangle. Okay, 2 kg. Okay, at a third body of a mass 2 kg is placed at the centroid G of the triangle. So ಇಲ್ಲಿನ G ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. What is the mass? That is a 2 kg, right? 2 kg. Now ಇದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ and from here also. Okay, now next ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? If AG is equal to BG, that is equal to CG, that is equal to 1 meter. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು? AG that is equal to BG that is equal to CG ಎಲ್ಲ 1 meter ಇದೆ according to the question. 1 meter. Now next ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Where should a fourth body of a mass 4 kg be placed so that resultant force on the 2 kg body is 0? 2 kg ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 4 kg ಮಾಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 kg. ಓಕೆ, ಈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 2 kg ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ FA, force due to A. Now this is AG ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Force between A and G ಅಲ್ವಾ? Mass at A, mass at G. Now in the same way this one. So this one I'll call it as a FBG. Okay, now here you can consider as it is a equilateral triangle. Okay, as it is equilateral triangle, total angle is 60 degree. And what about this? 30. And here if I consider a straight line. Okay, what is the angle? This is a 90 degree, right? So 30 plus 90, 120. Make it as to total angle of a triangle, internal angle of a triangle, that is 180. 180 ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 30 plus 90, that is a 120. Make it as to ಇಲ್ಲಿ angle is 60, right? Angle is 60 degree and this is also 60 degree, right? Total angle ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 degree ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ will be in this particular direction. Okay, I'll be writing in this way. Okay, now this is due to FAG on this G. Sorry, FAB on G. Okay, mass at G. So this one, let's find out the FAB. FAB ಬೇಕಂದ್ರೆ first you need to find out what is FAG. FAG that is equal to G. ಈ G ಅನ್ನೋದು ಲೆಟರ್, ಈ G ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ 1 8 kg ತಗೊಳ್ಳ into 8, mass 2 that is a 2 kg divided by r square, that is a 1 meter 1 square. Okay, FAG
that is equal to 16g ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Of course. In the same way for a BG, right? Same distance, the same masses, therefore I'll write directly BG that is equal to 16g. So ಇಲ್ಲಿ resultant force ನ find ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, resultant force ನ find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? resultant force ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. What is the angle? So ಇಲ್ಲಿ FAB ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? FAB resultant force ಬೇಕು ನನಗೆ. FAB ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2F cos theta divided by 2. ನೆನಪಿದೆನಾ? What is the angle here? 120. What is the angle of that is the 60? What is the angle for cos 60? What is the value of a cos 60? It is the 1 by 2. Okay, it is the 1 by 2. So FAB that is equal to 2F into 1 by 2. 2 get cancelled. So FAB that will be F. Okay, so that means FAB that is 16g. Okay, so let me consider this as 1. Equation 1. Okay, now next one. ಇಲ್ಲಿ 2 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 0 ಆಗೋದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ FGC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4 kg, ರೈಟ್? 4 kg ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ this one G and let me consider this is a P. Okay, GP that is equal to G. What is the mass? 4 kg and one more this is a G that is a 2 kg and what is the distance? That is a x square. ಇದರ ಮೇಲೆ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what is the condition? That means FGB ಅಥವಾ GP that is equal to FAB ಆಗಬೇಕು, right? So according to this condition F ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 8g divided by x square that is equal to 16g, right? So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting 8 2 g cancel ಆಯಿತು, x square ಇದೆ. So x value will be plus or minus 1 by root 2, right? This is where you can keep so that net force on this g that is a 2 kg will be 0. Getting my point? Now which is the right answer? PG, right? PG, this is the point P and that is a G that is 1 by root 2. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ 1 by root 2 ಸಿಗಲ್ಲ. So that is the reason option B is the right one. Okay, next one. 2 astronauts are floating in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will keep floating at the same distance between them, move towards each other, move away from each other, will become stationary. Which is the option right? Which option is right? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? So you can go ahead with which one? A second one, towards each other. What is the reason behind it? Because according to Newton's law of gravitation, it is given by G m1 m2 divided by r square. G is universal gravitational constant. It is everywhere. Planet ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. So what happens? The force between two bodies having mass ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Force of attraction between two bodies which is having a mass. Okay, so ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ move towards each other alva. So that is the reason option B is the right one. Okay, now let's move on to the next question. The figure shows elliptical orbit of a planet M about the sun S, the shaded area SCD. Where is that? S, C and D. Okay, now here let me consider from here to here and here to here and this one. Okay, they are talking about this area. Okay, this shaded area. Fine, SCD. So SCD area. Now the shaded area SCD is twice under 2 times shaded area SAB. That means SAB. Okay, SAB. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರು. Okay, this part twice of this SAB. Okay, now if T1 is the time taken
time taken for the planet to move from C to D, illinda illige baroke, what is the time they have taken? T1. Okay, and T2 is time to move from A to B, illinda illige hogake the time is T2. So by according to this given condition, let me consider this one as a A1, that is equal to 2 times of A2. Okay, here time they have given, right? According to aerial velocity, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಡಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ A1 divided by T1 that is equal to A2 divided by T2, right? Now ಇಲ್ಲಿ A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2A2 divided by T1, A2 divided by T2, right? So ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಟೈಮ್ ರಿಲೇಷನ್, therefore A2 get cancel. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು A1 ನ A2 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they are asking about a time. ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ T ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, but they are asking time, therefore cross multiplying, what will get? T1 that is equal to 2 times of T2. So final answer that is T1 is equal to 2T. So option C. Okay, got it? Now let's move on to the next question. Variation of acceleration due to gravity with a distance x from the center of earth. The best representation ಅಥವಾ represented by r is the radius of earth ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So which is the right one? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ curve lines ಬರಲ್ಲ, that we know that. Okay, inside earth it is a straight line, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ವೈ? ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ more than radius andre it is decreasing, but it is right. But what about inside the surface of earth, that is r is less than r, radius of earth ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, hence it is also wrong. So right representation is option D. Getting my point? Okay, now let's move on to the next question. The earth mass is they have given 6 into 10 power 24 kg, revolves around the sun with an angular velocity 2 into 10 power minus 7 radians per second in a circular orbit of radius 1.5 into 10 power 8 kilometer. The force exerted by the sun on the earth in a Newton. Force exerted by the sun on the earth anta ಹೇಳ್ತಿರೋದು. What kind of a force the sun is exerting? Yes, we know that it is the force of attraction between two bodies. Okay, that is according to Newton's gravitational law. But ಇಲ್ಲಿ a earth revolving around earth ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಿದೆ. Earth is revolving around the sun. What is the reason behind it? Andre, it is a centripetal force. Okay, it is a centripetal force. That centripetal force, if we are using, you'll be getting to know what is the force acting. ಯಾಕೆ ನಾವು F is equal to G m1 m2 divided by r square ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ in terms of radius they have given. Therefore, by centripetal force we can use this formula. What is that? F that is equal to, okay, mv square divided by r. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಉಳಿತು, therefore ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ omega square. Okay, now ivaga finally you can write F that is equal to, what is the mass of earth? Mass of earth, that is a 6 into 10 power 24 into 24 kg SI unit alli ide, no need to convert it. Okay, around the sun angular velocity eshide? Angular velocity, but illi radius kottidare, first radius barina 1.5 into 10 power 8, but illi kilometer ide,
ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 10 ಪವರ್ 3 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 into 10 power minus 7 radians per second. That is also in SI unit. Now further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be our answer. Okay, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So F is equal to, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3/2 ಅಲ್ವಾ, 6 as it is numbers ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. 1.5 ನ 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2s are 4 into ಇಲ್ಲಿ 7 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ರೈಟ್, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 24 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 11. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 2 1s are 2 2s are ಕತಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು 2 3 6 6 6 36. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 24 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 14 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10 ಆಯಿತು. 10 ಪ್ಲಸ್ 11 ದಟ್ ಈಸ್ 10 plus 11 that is the 21, right? Right? Okay, that is the Newton. So this is our answer. So right answer is options note 36 is there. Yes. But powers also you have to notice, okay? That is option A is the right one. Okay, now let's move on to the next question. A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton. When placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, therefore force per unit mass. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಗ್ರಾಮ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು kg, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 1 0 ಇದೆ, 10 ಪವರ್ 2 -2 ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.5. ಓಕೆ, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 that will be 50 Newton per kg. So this is a gravitational field intensity. Getting my point? Okay, getting my point? So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Fine, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, now let's move on to the next question. That is, before that, option A is the right one. Okay, now what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value that the surface of earth? ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, what is the acceleration due to gravity at a depth at which value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value that the surface of earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ at depth ಅಂದ್ರೆ gd, that is the acceleration due to gravity at a depth, that is equal to acceleration due to gravity at the surface, that is bracket of 1 minus d divided by r. right? ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಅಟ್ ವಿಚ್, ಡೆಪ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ 1/n ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ gs, that is equal to gs 1 minus d divided by r. Okay, now gs and gs get cancelled. Okay, gs and gs get cancelled. Remaining ಎಷ್ಟು ಮುಳಿತೆ 1/n 1 minus d divided by r. Okay, ಮತ್ತೆ rearrange the equation, what will get d divided by r, that is equal to 1 minus 1/n. Further simplification, n minus 1 divided by n. So cross multiply ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, n minus 1 divided by n bracket of r. Okay, so this is our answer. So match ಆಗ್ತದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, r divided by n square ಇಲ್ಲ, r into n minus 1 divided by n. Yes, this is our answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು r n ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ a ಅಂಡ್ d ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ you'll be getting the answer. Okay, now a body weighs 72 Newton on the surface of earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half of the radius of earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, here you have to note this point. Okay, half of the radius. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, weight of the body on the surface, that is the 72 newtons, right? Newton at what height, that is half of the radius, ಅಂದ್ರೆ h is half of the radius. Okay, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು what is the gravitational force on it ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ what is the weight at a height, that is a wh.
Force nothing but the weight of the body alva. Our in terms of a weight alli kottidare. In the same way I'm writing it, and we know that weight of the body, that is nothing but a force acting on the body, that is mg, right? So according to the condition with respect to height, your h is almost half of the radius of earth, andre it is a bigger value, andre half of the 6400 kilometer, andre ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 32,200 kilometers height allide. It is a maximum height, more height. So which formula you are going to use? That is a gs bracket of r divided by r plus h power 2. Okay, now gh mass na common ಆಗಿ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, on the both side, mgs bracket of r divided by r plus this h value is r by 2. Okay, power 2. Further simplification, mgh andre weight of the body at a height, and this mgs andre weight of the body on the surface of earth, and LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 1s are 2, and 2r plus r, that is a 3r, and this 2 going to numerator, that will be 2r divided by 3r bracket of, okay, bracket close, power 2. r get cancelled, and here you can observe WH, that is equal to, what is the value of WS? That is the 72 bracket of, ಇಲ್ಲಿ 2 and 3 ಇದೆ, 2 square it is the 4, and 3 square, that is a 9. Okay, simply simplify ಮಾಡೋಣ. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ. ಸೊ 3 3 9, 3 6, 3 4 12. ಓಕೆ, 8 3 24, 8 4 32. ಸೊ WH is equal to 32 newtons. Okay, 32 newtons. So right answer, that is option A. Okay, now let's move on to the next question, that a body weighs a 200 newton on the surface of earth, how much will it weigh halfway down? So previous question ಅಲ್ಲಿ height ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ on the surface, that is a 200 Newton. Okay, the first one is done. How much it will weight? That is a dWd. That is a weight in the depth. Okay, ಯಾವ depth ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು weight ಇದೆ. So ಯಾವ depth ಗೆ half way down. Half way down ಅಂತಂದ್ರೆ, so d is equal to r divided by 2, right? So according to this question, so according to the definition of acceleration due to gravity with respect to depth, formula ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, definition ಅಲ್ಲ formula ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, that will be gd, that is equal to gs bracket of 1 minus, that is a d divided by r. This is the condition. Multiply m on the both side, mgd, that is equal to mgs bracket of 1 minus d value is to r by 2, right? R by 2 into r. Now r get cancelled, so this will be WD WS. Here 2 1s are 2, 2 minus 1 1, 1 by 2, right? So here WD, that is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 200 into 1 by 2, that is equal to 100 Newton. So this is our answer at a depth 100 Newton. Getting my point? Okay, artha aita? So let's move on to the next question. The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth below the surface of earth. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ acceleration due to gravity at a depth, that is equal to acceleration due to gravity at a height ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, d is equal to 2 times of a height ಅಂತ. Okay, this formula, it is very very helpful for you. Okay, ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, what is the height they have given? Okay, so what is the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth d below the surface of earth ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. What is the height they have given? 2. Therefore 2 into 1, d is equal to 2 kilometers. 2 kilometers is the right answer. So which option is right? That is option D. Okay, option D. So next question. Starting from the center of the earth having radius r and variation g. Okay, where g is the acceleration due to gravity.
is shown by. So which is the right answer? So already we know that, already we have studied, that is the option B is the right. Okay, so in with respect to depth, it is a straight line. Okay, graph wise nodadre straight line from the center ತಗೊಂಡ್ರೆ up to earth surface ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ as we go depth ಏನಾಗುತ್ತೆ, acceleration due to gravity increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು as g is keep on increases as position ಅಥವಾ separation increases. Once it reaches a surface of earth that is equivalent to radius of earth, ಆಮೇಲೆ above the surface this g value again gradually decreasing. Okay, so that is the right option. Now the next one, dependence of intensity of a gravitational field E. Instead of I, they have considered E. Okay, of earth with a distance r from the center of earth is correctly represented by. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ gravitational field intensity, it is a vector quantity, it is a force per unit mass, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು mass ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, this is the mass and this is the field ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, and here I want to calculate a gravitational force ಅಥವಾ gravitational field intensity find ಮಾಡಬೇಕು. What is the direction? Towards the mass. Okay, ಯಾಕೆ what is the force direction ಅಂದ್ರೆ towards the mass ತಾನೆ. So ಇದು intensity ಆಯ್ತು. From this point, as we are moving opposite in direction, that means it is the negative opposite with respect to I versus r ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. This is the r ಅಲ್ವಾ, this is the r. As r increases, of course this one, what is that? Gravitational field intensity, it is opposite to the what we are measuring. So as distance increases, what happens to this? It is coming opposite in direction. Direction wise nodadre opposite allide. So which one is the right one? So magnitude wise nodadre definitely this option B is right. Magnitude wise nodadre definitely that option B is the right one. But correct representation ಕೇಳ್ತಿರೋದು, correct representation ಅಂದ್ರೆ with respect to quantity also, whether it is a scalar quantity or vector quantity ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now so ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ m ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ which is equal to the radius of earth. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ work done is nothing but change in potential energy. Okay, so potential energy, first one potential energy ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is the gmm divided by r, right? gmm divided by r. ಇವಾಗ it is a not a potential, it is a potential energy. Okay, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ u1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ವೇರ್ r is r plus h. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಮಾಸ್ m ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ h ವಿಲ್ ಬಿ 0 at a first position. Okay, minus g mm divided by r, first equation number 1. Okay, earth to the height h, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ r is equal to r plus h. Okay, r plus h. u2 that is equal to minus gmm divided by r plus h, equation 2. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ u that is equals to u2 minus e1. ಓಕೆ, u2 ಏನಿದೆ ಎರಡು ಇರಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು gmm, ರೈಟ್? gmm. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ gmm ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು 1 divided by r plus h ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 by r. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಲ್ಟಾ u that is equal to okay minus gmm ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ r minus r okay plus h divided by r bracket of r plus h bracket close. Further simplification minus gmm bracket open ಮಾಡೋಣ minus h divided by r bracket of r plus h. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು plus r and minus r get cancel.
ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆನ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 2r ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಈ ಆರ್ ನ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಕಿದು ಎಮ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Okay, so finally you will be getting this one can be written as g m r divided by 2. This can be written as 1 by 2 g m, capital letter ala small letter m r. So this is a work done by work done on a body, that is minus ಬರಲ್ಲ, minus cancel ಆಗುತ್ತೆ, plus of GMR. So this is our answer. Getting my point? So formulas ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, now let's move on to the next question. At what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of G are minus 5.4 into 10 power 7 joule per kg square and 6.0 meter per second square respectively. Take the radius of earth as 6400 kilometer. Okay, 6400 kilometer ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಮ್ divided by r, where r is the general point that is given by r plus h. Okay, now here you can consider, here they have given two quantities, right? What is the v value? Minus. So minus and here minus. Okay, first number is v divided by g ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ other than this we do not have any values. So ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, v value is 2, that is a minus gm okay divided by r ಇದೆ. r ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು? r plus h divided by ಇದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ gm divided by r plus h whole square. Okay, now you can see this is gm and this is gm get cancel, remaining v divided by g that is equal to minus r plus h. Okay, r plus h ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r plus h. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ದರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮೈನಸ್ 5.4 into 10 power 7 divided by g value is 2, that is the 6 into what is the value? Minus bracket of r is to 6400 kilometer. Okay, kilometer ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, kilometer ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, plus h, I don't know what is the value. So here you can see negative sign and negative sign cancel, and here you can see ಇಲ್ಲಿ multiply and divide by 10 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So that is the 54 into 10 power 7 divided by 60. So this is the 64,000 kilometers plus height. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 6 ಒಂದಲೇ 6, 6 ಒಂಬತ್ತಲೇ 54. So 9 into 10 power 7, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 10 ಉಳಿತಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 6400 kilometer okay plus h. So ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲ? 9 into power 6 into is equal to 6400 kilometer, right? Kilometer. So ಎಲ್ಲಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, of course. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ h ಬೇಕು. Therefore 9 followed by 0 1 2 3 4 5 6 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು? 6400 and ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 0 0 0 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 6 and here 2. ಓಕೆ, 2 6 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮೂರನ್ನ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2600 kilometer. So this is our height, 2600 kilometer. So this will be
our right answer. Okay, now the ratio of escape velocity at a Earth VE to the escape velocity at a planet VP whose radius and mean density are twice as that of Earth. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ನೋಡೋಣ. So escape velocity on the Earth, it is given by VE under square root 2gm divided by R. Okay, so ಇಲ್ಲಿ mass in terms of density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Mass in terms of mass and density terms ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore density is given by mass by volume. We know that the shape of Earth we are considering it as a spherical. Okay, sphere ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is the volume of a sphere? Mass in terms of density and volume ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ d into 4/3 pi r cube. Okay, ಇವಾಗ further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ VE that is equal to 2gm, m value is to t d into 4/3 pi r cube divided by r. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು r and r ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 2r, r square ಉಳಿತು. So further simplification VE that is equal to 2g into d into 4/3 pi r square. Okay, let me consider it is a equation 1. Now further ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of the Earth. ಅಂದ್ರೆ mean density of a planet that is a 2d and radius of the planet that is a 2r. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, that's all, nothing else. So substitute ಮಾಡಬೇಕು. So velocity, that is escape velocity another planet, that is given by 2g common, g is the remain same, d that is d ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, d will be 2d, right, according to the question 2d and 4/3 into pi. What about rp ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2r whole square. Okay, further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2r 2 power 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is the 2 and here 2 ಇದೆ under square root 2, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು 2g d 4/3 pi r square, right? So this value only we are writing it as a planet that is equal to 2 root 2 and VE, escape velocity, ratio of escape velocity VE divided by VP ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by 2 root 2. So ಇದನ್ನ 1:2 root 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Okay, this is your answer. So right answer will be 1:2 root 2, option A. Now let's move on to the next question. A remote sensing satellite of Earth revolving in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 power 6 meter above the surface of Earth. If the Earth's radius is 6.38 into 10 power 8 meter, g is 9.8 meter per second square, then orbital speed of the satellite is. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r, ರೈಟ್, gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಇಲ್ಲಿ r ಅನ್ನೋದು r is nothing but r plus h, am I right? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. v0 that is the orbital velocity gm divided by r plus h. Okay, now ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ v0 that is equal to ಈ ಎರಡು gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, gr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r plus h ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು substitute the values, that's all. Orbital velocity, okay, orbital velocity that is equal to r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r plus h, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತೆ. ನಾವು v0 that is equal to r ಎಷ್ಟಿದೆ, r that is a 6.38 into 10 power a 6 under square root 9.8 divided by r plus h, r plus h ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 6.38 and that is 0.25. okay, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, and this is a 6 and this is 6.63 ಆಗುತ್ತೆ. 6.63 into 10 power ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪವರ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ 6.38 into 10 power 6 bracket of 9.8 divided by
ಈ 6.6 ಈ 10 ಪವರ್ 6 ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಪವರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.38 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಉಳಿತು ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6.5 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.44 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6.38 into 10 power 7 into ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ 0.12 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 ಸೊ 7 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆನಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 7.76 ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 7 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟು 10 power 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 7.76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಸ್ is moving in a elliptical orbit around the earth. The mass of a satellite is very small as compared to the mass of earth. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೌ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೇರೀಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೌ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ that is last option right comparatively okay now let's move on to the next question the value of acceleration due to gravity at a height 10 km from the surface of earth is x at what depth inside the earth is value of acceleration due to gravity has same value andre ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು acceleration due to gravity at a depth acceleration due to gravity at a height same ಇದೆ okay same ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ has the at what depth ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times of h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ h is 10 kilometer so finally you will be getting 20 kilometers ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ this acceleration due to gravity at the depth and acceleration due to gravity at a height both will be same okay now so right answer is option B now let's move on to the next question a satellite is orbiting close to the earth has kinetic energy k the minimum extra kinetic energy required by it just overcome the gravitational pull of the earth ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು the satellite is orbiting ಅಂದ್ರೆ orbiting velocity what is that so it is a gr right gr escaping velocity ಕೇಳಿದ್ರೆ that is a 2gr right ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಎಮ್ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2gr right so if I take out that 2 outside what I'll get 2 bracket of mgr so compare equation 192 right if you compare the equation you'll be getting 2k now change in kinetic energy ಕೇಳ್ತಿರೋ change in kinetic energy minimum ಎಷ್ಟು kinetic energy ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ k dash minus k dash is a 2k minus k that will be k itself right so what is the minimum energy that is it minimum extra energy ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ that is the k times okay now let's move on to the next question a space station is at height
equal to the radius of Earth. If V is the escape velocity on the surface of Earth, the same on the space station is times of VE. Comparison ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, escape velocity on Earth consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be 2gr, or you can consider it as a that is 2gm divided by r, where r is r plus h. Okay, so ಇಲ್ಲಿ on the surface of Earth ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ VE will be, that is escape velocity will be 2 times of a gm divided by r. So let me consider this is equation 1. Okay, so now at the space station V dash consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Okay, that will be under square root 2gm divided by r value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ r plus h. At the same time they have a given condition. What is that? Height is equal to the radius of Earth, that therefore h is equal to r. Okay, so VE dash that is equal to 2gm divided by 2 times of r. So ಇಲ್ಲಿ 1 by root 2 ನ outside ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು 2 times of a gm divided by r. Okay, so ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು V dash that is equal to 1 by root 2 times of VE. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by root 2 times 1 divided by root 2 times. So option C. Now let's move on to the next question. A mass m on the surface of the Earth is shifted to the target equal to the radius of Earth. Okay, if r is the radius and m is the mass of the Earth, then work done in this process. So simple question ಏನಂತಂದ್ರೆ W work done is given by change in potential energy, right? Change in potential energy. So ಇಲ್ಲಿ potential energy, change in potential energy is given by U2 minus U1. So ಇಲ್ಲಿ initial potential energy I'll consider it as on the surface of Earth. On the surface of Earth consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be 0. And second one U2 consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that is shifted to equal to the radius of Earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. What is the height will be? That is r, that is the radius of Earth. So that is mgr. So finally you will be getting change in potential energy mgr minus 0. So work done that is equal to change in potential energy that is equal to mgr. Okay, so right answer that is option B. Okay, now let's move on to the next question. The value of acceleration due to gravity at a depth of 1600 km equal to. So by the definition ಅಥವಾ formula consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ GD that is equal to GS bracket of 1 minus D divided by R, right? So GD, the value of acceleration due to gravity at a depth of 1600 km is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ GD that is equal to 9.8, right? 1 minus, okay, 1 minus D ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1600 divided, what is the radius of Earth? That is a 6400 kilometer. So 2 zeros and 16 ಒಂದ್ಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು 4 24, so 4, so 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. GD that is equal to 9.8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, 98 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಎಂಡ 3 24, 4 3 27, 27 29. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನಾವು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 29.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 4 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ಇಂಡ್ಲೈ 32 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. 4 24, 4 7 28, 7 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 28 1 4, 4 3 12. ಓಕೆ, 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ 0 ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, 4 5 20. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7.35 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 7.35. Okay, so GD value, okay, GD value that is 7.35, but ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 7.35 ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7.35 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 73.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 29.4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ that will be 7.35. Okay, now let's move on to the next question. If the mass of the body is m on the surface of Earth, the mass of the same body on the surface of Moon is. So mass remains the same, that is the m.
Mass is nothing but amount of a matter contained by the body. It is not a weight. Okay. Now, what is the period of a revolution of Earth satellite? Ignore the height of the satellite above the surface of Earth given. The value of a gravitational acceleration g, that is equal to 10 into meter per second square. Radius of Earth, that is a 6400 kilometer. So time period calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ t is equal to 2 pi under square root r divided by g. ಯಾಕೆ? Ignore the height. Height ignore ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay. Now direct substitution 2 into 3.14. Okay. Under square root radius ಎಷ್ಟಿದೆ? Radius of Earth, that is a 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಜೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ 1010 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಷ್ಟು ಜೀರೋ ಉಳಿತು? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ 64 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೀರೋ ಇದೆ? 2 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 power 2. ಓಕೆ, 10 power 2. ನಾವು ಅಥವಾ 100 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ 100 ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, 2 ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 314 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 5024 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ಸ್. therefore t is equal to 5024 divided by 60 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. therefore I'll consider it as a 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ? 8 6 48. ಸೊ 2 6 3 18. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ? 4.36, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4. ಸೊ 83.6 ಉಳಿತೆ, ಬಟ್ approximately it is equal to 83.73 minutes ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now let's move on to the next question. A period of a geostationary satellite is 24 hours, right? 24 hours. Next question. Earth is moving around the sun in elliptical orbit as shown. The ratio of OB and OA. Ratio of OB and OA, that is equal to R, is R. Then the ratio of Earth's velocity at A and at B. Okay. VA. Okay, according to angular momentum ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? It is V inversely proportional to the separation, right? VA divided by VB at 2 points ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. VA ಗೆ this distance RA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this distance is RB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Reciprocal. So this will be RB and this is RA. So RB ಅಂದ್ರೇನು? Suppose this is the point 1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, it is a OB, right? OB divided by OE. What is the ratio? This is the R, right? So ratio of velocities VA and VB, that is equal to R, right? Now, which is the right answer? That is the option C, that is the R. Okay. Now, 2 satellites of a mass M and 9M are orbiting a planet in a orbits of a radius R. Their periods of a revolution will be. So mass na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. Let's check out the time period. So that is R divided by G. ಅಥವಾ or consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ t, that is equal to 2 pi divided by bracket of r plus h divided by g. Okay, so ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ m ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ is independent of mass. So therefore you can consider it as a 1:1. Time period will remain same because simple pendulum allo saita same concept use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Time period of a simple pendulum, it is independent of mass, it is independent of amplitude. ನೆನಪಿದೆನಾ? t is equal to 2 pi under square root L divided by G. It is depends only on length as well as acceleration due to gravity. In the same way, it is does not depends on a mass of the body. Okay, got it? Now, okay, so that's all. Okay, so this is all about gravitation, chapter analysis as well as Super 30, right? So ಮತ್ತೆ next chapter ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. Until take care, bye bye.